చాలా మందికి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఉంది. అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంటి? అసలు స్టార్టప్ అంటే ఏంటి? అసలు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కెన్ యూ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్? కెన్ యూ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సూటబుల్ టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్ ఆర్ నాట్? షుడ్ ఐ బీ స్టార్టింగ్ అ బూట్స్ట్రాప్డ్ బిజినెస్? షుడ్ ఐ బీ స్టార్టింగ్ అ ఫండెడ్ బిజినెస్? ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు యూ హ్యావ్ టు బీ సెల్ఫ్ అవేర్. సెల్ఫ్ అవేర్ అంటే ఏంటి? బిజినెస్లో అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ రిస్క్ యాపిటైట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిస్క్ యాపిటైట్ అంటే ఏంటి? నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ అవుతాయి ఆ బిజినెస్లో, వాట్ విల్ ఐ లూస్ అండ్ హౌ మచ్ యాపిటైట్ డూ ఐ హ్యావ్ if I lose something to recover from it. Ultimately it is that, right? So నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నిన్ను నువ్వు అడగాల ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్? వాట్ ఈజ్ మై రిస్క్ యాపిటైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నాకు ఈ ఆన్సర్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఐ నెవర్ వాంట్ టు టేక్ ద రూట్ ఆఫ్ ఫండింగ్. వై ఇస్ దిస్ సో క్లియర్? I want to sleep happily in the night. I don't want to be obligated to an investor. So which means that I'm extremely clear, I will never take the route of a funding. I will always be bootstrapped. అసలు bootstrapped అంటే అర్థం ఏంటి? bootstrapped అంటే అర్థం ఏంటంటే, నేను ఒక బిజినెస్ నడుపుతున్నాను, ఆ బిజినెస్లో హోప్ఫుల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ప్రాఫిట్స్. ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఐఎమ్ అగైన్ పుట్టింగ్ దట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ టు అడ్వాన్స్ మై బిజినెస్ ఫర్దర్, రైట్? ఫండింగ్ అంటే ఏంటి? నాకు ఒక ఐడియా ఉంది, నాకు బిజినెస్లో ఇనీషియల్ స్టేజ్ నుంచే క్యాపిటల్ కావాలి, ఆ క్యాపిటల్ నేను రేజ్ చేస్తాను. ఎలా రేజ్ చేస్తాను, ఎవరి దగ్గర నుంచి రేజ్ చేస్తాను, అదంతా వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ సమ్ టైమ్. బట్ అల్టిమేట్లీ యూఆర్ రేజింగ్ క్యాపిటల్ టు అడ్వాన్స్ యువర్ బిజినెస్. దిస్ క్యాపిటల్ కెన్ బి రేజ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ పీపుల్, ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బూట్స్ట్రాపింగ్లో యూఆర్ నాట్ రేజింగ్ ఎనీ క్యాపిటల్, యూఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ ఫండ్స్ ఇన్ టు దట్ బిజినెస్. ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? వై డిడ్ ఐ చూస్ టు బి అ బూట్స్ట్రాప్డ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్? ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెడ్, ఐ వాంట్ టు స్లీప్ పీస్ఫుల్లీ ఇన్ ద నైట్. మనీ ఎప్పుడైతే నువ్వు తీసుకుంటావో, ఫండింగ్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటావో, దేర్ ఇస్ అన్ ఆబ్లిగేషన్. మేబీ దేర్ ఇస్ నో లీగల్ ఆబ్లిగేషన్, బట్ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రేజింగ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ సంబడి, దేర్ ఇస్ అ మారల్ ఆబ్లిగేషన్ టు రిటర్న్ దట్ ఫండ్స్. ఇప్పుడు చాలా వీసీస్ ఉన్నారు, చాలా ఏంజల్స్ ఉన్నారు, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ నో లీగల్ ఆబ్లిగేషన్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దేర్ కుడ్ బి, but in most cases there is no legal obligation for you to return that funds. Unless నువ్వు ఫండ్స్ రేజ్ చేసి బిజినెస్ కోసం ఎక్కడో బాలికి ట్రిప్ వెళ్తే అది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. బిజినెస్కి రేజ్ చేసిన ఫండ్స్ నువ్వు బిజినెస్కే వాడితే దెర్ ఇస్ నో లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ యూ టు రిటర్న్ దోస్ ఫండ్స్. కానీ if you are a founder who feels a moral obligation, you will want to return those funds. Now I am one of those guys who feels that if I am taking money from an external person, I feel obligated to return those funds and naaka headache anta oddu. But what is the principal difference between the both? Eppudaithe nu funding తీసుకుంటావో నీ pace of growth is much higher as opposed to a bootstrap company. ఇప్పుడు నేను నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది నా వైఫ్తో, పూజ అండ్ ఐ. వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అ బిజినెస్, వీ స్టార్టెడ్ విత్ 3 lakhs ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫండింగ్ చేసేవాడు మేబీ హీ విల్ స్టార్ట్ విత్ 30 lakhs. ఎందుకంటే హీ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు క్యాపిటల్. యాక్సెస్ టు క్యాపిటల్ మాకు ఉంది, లేదని కాదు. కానీ వై ఆర్ వీ నాట్ చూసింగ్ దట్ రూట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మై రిస్క్ యాపిటైట్, ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హౌ సెల్ఫ్ అవేర్ ఐ యామ్. What do I mean by self-aware? నాకు తెలుసు, if I take funding, maybe I will not be that comfortable working with investors. ఎందుకంటే business for me is an artistic expression. చెప్తే అది కొంచెం వినడానికి వింతగా ఉంటుందేమో, ఎందుకంటే బిజినెస్ అనేది ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసేది టు మేక్ ప్రాఫిట్స్. Of course I'm concerned about profits. Of course I'm building a profitable business. కానీ it is more an expression of my inner self to the world through the products and services that we give to our customers.
I don't know if that makes sense, but try to understand that, right? So I am very self-aware. I know that if I work with an investor, if I work with external agencies, if I work with external partners, I might not be able to do things to the best of my ability. Enduku? Because I know through experience that I won't be most comfortable in that, right? So therefore, I will always remain a bootstrapped business, which means that I am okay. I will grow at a slow pace. I am okay. I will have to always make profit to be able to pay salaries, to be able to pay my vendors, to be able to meet all my costs. And that is the cost of running a bootstrap business. So bootstrap lo growth koncham slow ఉంటుంది. Let's say there are two companies, company A, company B, and both of them are playing in the same industry. Okay, any industry అనుకుందాం. Company A is bootstrapped, company B is funded, right? Now, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం టైంలో ఫండెడ్ కంపెనీ స్ట్రాటజీస్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ నాకు సంబంధం లేదు. ఐ వాంట్ టు ఎక్వైర్ మార్కెట్ షేర్. మార్కెట్ షేర్ అంటే ఏంటి? ఒక 100% ఒక పై చార్ట్ తీసుకుంటే నాకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40% మార్కెట్ నాదే ఉండాలి, రైట్? అలా ఉండాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ద కస్టమర్స్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక మేట్రిక్స్ నేను చెప్తాను. ఈ మేట్రిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్పీడ్, right? Number 2, resources, right? Number 3, efficiency. Funded companies ki, they act with more speed. Why do they act with more speed? Because they have more resources. Resources ante enti? Basically human resources, okay? More money, right? Much more network. ఎందుకంటే they obviously have investors and big VCs and angels and whatnot as part of their network. So their access to resources is much higher than a bootstrapped company, right? Efficiency enti? Efficiency is a function of how quickly your resources are acting, right? And speed ఎక్కువ ఉండి రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. నా ఈ మూడు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో, ఈ మూడు ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటాయో కంపేర్ టు అ బూట్స్ట్రాప్డ్ కంపెనీ, ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ ఎక్వైర్ ద మార్కెట్ షేర్ మచ్ క్వికర్, రైట్? ఈ మూడు ఎప్పుడైతే దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇన్ టాండమ్, you're obviously able to reach out to a much larger audience. ఎందుకంటే your marketing budget will also be much higher. ఇంకోటి ఏంటి, బూట్స్ట్రాప్లో నువ్వు ఎప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? you're always thinking, how do I make profit? అంటే you have certain limitations in your marketing budget, you have certain limitations in hiring resources, you have certain limitations in being extremely efficient to the best of your ability and to compete with a funded company, and you have certain limitations in your speed of execution as well. So a bootstrapped company will take more time to acquire a significant pie of a market share versus when you compare it to a funded company. But significant difference ఏంటంటే bootstrapped companies tend to be profitable, but bootstrapped companies might not be playing at the same level as a funded company. Funded company could be doing, let's say, 200 CR in sales, whereas bootstrapped company could be doing 15 CR in sales. But bootstrapped company could be profitable, whereas the company that is doing funded company that is doing 200 CR might not be profitable. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఆలోచిస్తే విచ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ బెటర్? I mean, see, there is no right or wrong answer for this. It all depends on your risk appetite, like I mentioned earlier, as a founder. నీకు పెద్ద గేమ్ ఆడాలని ఉంది అంటే నీకు, ఇఫ్ యూ వాంట్ బిల్డ్ 1,000 crore బిజినెస్, దెన్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ యూ విల్ హ్యావ్ టు రేస్ ఫండ్స్. సో నీ విజన్ ఏంటి? ఫస్ట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్, డూ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ అ వెరీ లార్జ్ బిజినెస్? డూ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ అ రియలీ బిగ్ బిజినెస్, స్కేల్ ఇట్ 1,000 crores, 2,000 crores, or do you want to build a profitable business with 15 crore revenue and maybe let's say 10% net profit, which works out to what, 1.5 CR every year in terms of net profit? And obviously you can still grow. You can still grow at 20%, 30%, 50%, 70%, depending on what industry you're playing in.
సో అల్టిమేట్గా యాజ్ అ ఫౌండర్ నీ విజన్ ఏంటి, నీ రిస్క్ అపిటైట్ ఏంటి, హౌ బిగ్ అ బిజినెస్ డూ యూ వాంట్ టు బిల్డ్, ప్లస్ ప్రోడక్ట్లో అంత దమ్ ఉందా అసలు టు బీ ఏబుల్ టు ఈవెన్ స్కేల్ ఇట్ టు లెట్స్ సే 1000 crores ఆర్ ఈవెన్ 100 crores. సో నువ్వు ప్రోడక్ట్ ఆర్ బిజినెస్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ బిజినెస్కి అంత స్కేల్ పొటెన్షియల్ ఉందా లేదా. ఉంటే దెన్ యూ అప్రోచ్ ఇన్వెస్టర్స్. అసలు లేదనుకో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? బిల్డ్ అ 50 crore, 10 crore or maybe a 100 crore business and play in that level. So it all depends on how much scale you want to chase, how much scale is actually there, the potential scale is actually there. But ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ, నాకు ఒక బిజినెస్ బిల్డ్ చేయాలనుంది, ఐఎమ్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ వాట్ స్కేల్ ఇట్ ఇస్, ఐ వాంట్ టు రేస్ ఫండింగ్. అదొక ఫ్యాషన్లో అయిపోయింది. I would say that is not the best foot forward. ఎందుకంటే the first thing to do is understand, like I said, risk appetite, understand the vision of the business, understand the scale of the business, understand what market you're playing in, understand the CAGR, compound annual growth rate of that particular market and that particular industry. See how much can you grow your business and then take a call. Okay, let's assume you want to start a business or a startup and you have decided you want to raise funds, right? How will you raise your first capital, right? So the first thing to do is, నీ దగ్గర ఎంతో కొంత డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకో. ఫస్ట్ లెట్స్ అస్యూమ్ యూ హ్యావ్ లెట్స్ సే 10 lakhs ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఆ 10 lakhs తీసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ co-founders, లెట్స్ సే co-founder 1, co-founder 2 and let's say you are co-founder 3. ముగ్గురు దగ్గర 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ అ టోటల్ ఆఫ్ 30 lakhs. With this 30 lakhs, you build a product, you build a MVP, minimum viable product, where the product is fully not functional, but it is functional to the extent that you can convince a potential, let's say, angel investor or a slightly bigger investor to invest more money in the business so that you get more runway, right? Now, e 30 lakhs, so you build a product, but let's say you buy about 6 months time. ఈ 6 monthsలో you will have to start transacting with actual customers. So this is what is called a product market fit. ఐడియా నీ బ్రెయిన్లో ఉన్నప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది. వావ్, వాట్ అన్ ఐడియా అనిపిస్తుంది, వాట్ అ సెక్సీ ఐడియా మ్యాన్ అనిపిస్తుంది. నీ కో-ఫౌండర్స్, యు ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ పేజ్, యు ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ద సేమ్ విజన్. బట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్లో తీసుకెళ్తావో అది ఫిట్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. అది ఎట్లా తెలుస్తుంది నీకు? వెన్ యువర్ ప్రోడక్ట్ సెల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, వెన్ దెర్ ఇస్ గ్రేట్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యువర్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్, దెన్ యూ రియలైజ్ దట్ బాస్, ఓకే, ఈ ప్రోడక్ట్లో బాగా దమ్ముంది, నాకున్న క్యాపిటల్ ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఐవ్ యూస్డ్ ఆల్ దాట్ యాజ్ అ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ టు హైర్ రిసోర్సెస్ టు బిల్డ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ టు యాక్చువల్లీ బిల్డ్ ద ప్రోడక్ట్, అండ్ దేర్ ఫోర్ ఐ నీడ్ టు రేజ్ మోర్ క్యాపిటల్, రైట్? Then what will you do? Then you will approach, let's say, an angel. Then you will approach, let's say, a VC, blah, 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 blah. There is Series A funding, Series B funding, and whatnot, right? And that is the loop that will continue to go on. Now, the most important thing to understand here is whenever you're raising funds, you are giving up equity, right? ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా చెప్పాలంటే యు ఆర్ గివింగ్ అప్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. బూట్స్ట్రాప్ కంపెనీస్లో ఏంటి? 100% ఓనర్షిప్ ఫౌండర్స్దే ఉంటుంది, రైట్? ఫండెడ్ కంపెనీస్లో యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఓనర్స్, మల్టిపుల్ షేర్ హోల్డర్స్, మల్టిపుల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 కేర్ఫుల్. At the beginning stages, do not give away too much equity for too little, right? And that is a complete function of how much belief do you have in your product, how creatively are you thinking to sell your product or your service. So if you are a funded company founder, నీకేంటంటే ఎప్పుడు భయం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ అ సర్టన్ రన్వే. రన్వే అంటే ఏంటి? నాకు ఇంకొక 6 months దాకా నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. ఆ 6 monthsలో ఐ హ్యావ్ టు ఎక్వైర్, లెట్స్ సే, ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ clients onto my platform. I have to do X number of transactions. ఇది ఎప్పుడైతే నువ్వు చేయలేకపోతావో, you will not have a solid proof to convince investors to give you further money. ఎప్పుడైతే they are not convinced, then you're out of cash here, and cash is king or cash is queen. Cash is the most important thing in a business, right? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది?
Investors are not giving you money because you don't have enough proof of concept, you don't have enough transactions on your platform, you don't have enough clients on your platform, whatnot, right? Kani, you have to pay salaries, you have to run the business, you still have to market, ni cash అయిపోతుంది. So that is the biggest loop that a lot of founders are stuck in. And that is one biggest challenge of running a funded business. Plus, on top of that, you have to be very careful the kind of investors that you choose to work with. There are certain kind of investors who are merely financial investors. Financial investor ante enti? They could be landlords, they could be people sitting with a lot of cash. They could have maybe sold a large property. They're sitting on, let's say, 10 crore, 15 crore, 20 crore, 100 crores of money. They don't have any understanding of your business. They have zero understanding of your business. All they are concerned at this point is, boss, I will give you 1 crore. You need to give me a return, right? Now, when you work with these kind of investors, they are typically not your partners in growth. They have a very clear objective. నేను 1 crore పెడుతున్నాను, నువ్వు నాకు రిటర్న్ ఇవ్వు, ఇస్తే నేను 1 crore పెడతా, అంతే, సింపుల్. సో అలాంటి వాళ్ళతో ఎప్పుడైతే నువ్వు పనిచేస్తావో, దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ అండ్ దే యాడ్ నో రియల్ వాల్యూ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. సో టిపికలీ ట్రై అండ్ చూస్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ టెంప్టేషన్, ఎందుకంటే వీళ్ళ పీపుల్ లైక్ దీస్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాష్. ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద ప్రెషర్ టు రేస్ మనీ, ఆ డెస్పరేషన్లో ఉంటే యూ విల్ వాంట్ టు పికప్ మనీ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. And when you pick up money from sources that you're not typically comfortable with, it's not a great space to be in, my friend. అది గుర్తుపెట్టుకో. ఎందుకంటే at the end of the day నువ్వు బిజినెస్ బాగా నడపాలి అంటే ఫస్ట్ నీ మైండ్ సెట్ బాగుండాలి. నీ మైండ్లో చాలా తక్కువ బ్యాగేజ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద బిజినెస్ at this stage and probably at all the stages in the business, right? So be very careful who you raise your first few rounds of investment. ఓకే, బిజినెస్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత దాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. బట్ ఇనిషియలీ నీ స్టార్ట్అప్లో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హూ యూర్ రేజింగ్ యువర్ funds with. Okay, so now let's try to understand from whom you can raise funds. First, put your own capital. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను అసలు ఏం డబ్బులు పెట్టను, ఇన్వెస్టరే డబ్బులు మొత్తం పెట్టాలి అంటే అక్కడే ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ది అదర్ పర్సన్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇన్ ద గేమ్. వాడు పెడితే నువ్వు డబ్బులు పెడుతున్నావు అంటే వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, వీడేదో టైం పాస్ కోసం రావట్లేదు నా దగ్గరికి, హీఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ and he's going to put in a lot of work, and therefore I am confident to put my money into the business. Anyway, the first way to launch a business is put your own capital. Number 2 is family and friends. Family and friends ఎందుకంటే they know you, they trust you. నీ ఐడియా మీద ట్రస్ట్ లేకపోయినా నీ పిచ్చి చూసి ఓకే వీడికి ఇద్దాం డబ్బులు, ఓ 10 లక్షలు, 15 లక్షలు, 20 లక్షలు, 5 లక్షలు, వాట్ ఎవర్, దే విల్ గివ్ యూ సమ్ మనీ అండ్ యూ కెన్ గివ్ దెమ్ సమ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఆర్ ఓనర్షిప్ నాకు ఇవ్వాలని లేదు, యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ అ డెట్. డెట్ అంటే ఏంటి? ఒక లోన్ లాగా, లైక్ అ స్మాల్ లోన్, రైట్? నువ్వు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి లోన్ అడిగితే యూ విల్ హ్యావ్ టు పే హెవీ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మేబీ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ అ నో ఇంట్రెస్ట్ లోన్. If you really want to give them equity, you can give them equity because they are trusting you at this stage. They are giving you maybe 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. If you are somebody who has morally high standards, you can give them equity. Otherwise, you don't have to give them equity. Take a no interest loan, right? The other option is you can maybe even pay them a little bit of interest as a goodwill gesture if you don't want to give them equity, right? Now, number 3 is there are people called angels, not really angels, angel investors. Angel investor అంటే ఏంటి? ఈ ఫస్ట్ 2 కేసెస్లో యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఎక్స్పర్టీస్ ఫ్రమ్ దెమ్. దే విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ రన్నింగ్ అ బిజినెస్, దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ గైడెన్స్. ఏంజల్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు ప్రాబబ్లీ మేబీ హీ ఈస్ అ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ. ఈస్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ త్రూ ద కార్పొరేట్ వరల్డ్ అండ్ హీస్ క్రియేటెడ్, లెట్స్ సే, a 1 crore or whatever, for example, or a 10 crore, 5 crore, whatever, fund types, okay? So vaadu em chestadu, he will invest in multiple different companies. It's basically like a diversified portfolio. Finance lo antaru kada, don't put all your eggs in one basket. Idi ante. He will put all his eggs, so to speak, in different baskets in the hope that one of them will click. Ante. Simple logic akkada, right? But angel ante enti? Angel daggara he has certain expertise.
ఎందుకంటే he's plugged into this whole ecosystem. He is putting in money willingly, knowing that it might go to the dogs, that he might lose his money. And for you as a founder, that is a great space to be in. ఎందుకంటే నీకు ఎప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ఆఫ్ రిటర్న్ లేదు నీకు, రైట్? సమ్ ఏంజల్స్ might still ask you, and that depends on the agreement that you sign with them, right? But let's assume most angels will not ask, right? And angel ante enti, he will not give you a vast sum of money. For example, let's say you've decided now business is going to be the next Meta, for example, right? Extreme level of scale. And naku first to set up things only, maybe I need 25 crores. Angel will not give you 25 crores. Angel అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? Angel will give you probably a seed fund just to start your business. ఒక 5 lakhs, ఒక 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. Depends on the size of that angel, right? Now, ఇప్పుడు angel నీకు డబ్బులు ఇచ్చాడు. Let's assume it is 10 lakhs. For example, you can have, let's say, multiple angels, okay, 2-3 angels దగ్గర నుంచి you've raised, let's say, 30 lakhs. And right now, you have enough sum of money to build what is called, like I mentioned earlier, an MVP, and to test your product market fit, right? And you've taken, let's say, around 6 months time. ఈ 6 months లో you should only keep certain milestones. Milestone అంటే ఏంటి? Okay, 6 months తర్వాత I would have acquired, let's say, 10,000 customers onto my platform. Hypothetical numbers, 5,000 customers, whatever. I would have maybe done 500 transactions, right? I would have maybe built a product to a certain stage with XYZ functionality, right? Using that XYZ functionality, I have acquired X number of customers and whatnot, okay? Using these milestones, now that you have established product market fit, now that you have proved that, okay, this is not just an idea. ఈ ఐడియాలో దమ్ ఉంది. ఎందుకు దమ్ ఉంది? ఎందుకంటే కస్టమర్స్ నీ దగ్గర నుంచి ట్రాన్సాక్ట్ చేశారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ వాట్ యూ డూ ఇస్ యూ ప్రాబబ్లీ గో టు అ VC, అ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్, రైట్? వీటి దగ్గర ఏం చేస్తావు? ఓకే బాస్, ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దీస్ మైల్ స్టోన్స్, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇంత ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, గివ్ మీ, లెట్స్ సే, ఎట్ అ సర్టన్ వాల్యుయేషన్. కరెక్ట్, ఇవన్నిట్లో నేను వాల్యుయేషన్ గురించి మాట్లాడడం మర్చిపోయాను. Valuation basically is how much are you valuing your company. It's a perceived value. It's not a real number. It's a perceived value. How much are you valuing your company? At that, at X whatever valuation, I will raise, let's say, Y amount of capital. Whatever, right? Anyway, so let's get back. So VC ki em cheptavu, boss, I have achieved this much milestones. I have this many customers on my platform right now, and I've done this many transactions. So can you give me, let's say, 1 CR, at 10 CR valuation, 100 CR valuation, 1000 CR valuation, whatever, it's a perceived number. Now, vadu our valuation, will he buy into that? Maybe yes, maybe not. That depends on your negotiation skills, and that depends on how much dum your product and your business has at that stage, right? Itla you will keep raising money from family and friends, from angels, from VCs at every step. When is that step? 6 months, 1 year, or when funds are over? It depends, right? A lot of startup founders, వాళ్ళకున్న మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే they want to grow rapidly. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు, they want to grow rapidly, and in a country like India where competition is huge, right? Competition is huge. Today you might think your idea is novel, but tomorrow somebody with bigger funds might just start a similar company, and they could be growing much faster than your company, and whatever advantage that you've gained will just be negated in a matter of months or years. There is always that worry. So therefore, the startup founders who have taken funds want to grow rapidly. They want to acquire maximum market share, and therefore they spend quite a bit on marketing. In fact, it is called cash burn. You take the example of Cred. Cred is not a profitable company. They are not profitable at this point of time. They probably, in fact, companies like Zomato, they've recently turned profitable. But is this a good business model? Debatable, right? At some point, you are going to turn a profit, or maybe you will just go bust. That depends on how you're conducting the business. So, bootstrapped lo gaani, funded lo gaani, ultimately the principles of business are the same. అప్పుడప్పుడు ఏమంటాడు బూట్స్ట్రాప్డ్ వాడు, అబ్బా నాది తో బిజినెస్, నువ్వేంటి, నువ్వు ఫండ్స్ తీసుకున్నావు, నీకు ఈజీగా వచ్చాయి డబ్బులు, నీకు రిసోర్సెస్ ఈజీగా వచ్చాయి, నువ్వు అందుకని నువ్వు బిల్డ్ చేస్తున్నావు అని వాడంటాడు. ఫండెడ్ గాడు ఏమంటాడు, నువ్వు చిన్న స్కేల్లో ఆడుతున్నావు, నేను పెద్ద గేమ్ ఆడుతున్నాను, నేను సో నా గేమే డిఫరెంట్ అంటాడు. అకార్డింగ్ టు మీ, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ద సేమ్. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్యాష్ బర్న్ సిచ్యువేషన్,
ఈ క్యాష్ బర్న్ లో ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్. యాజ్ అ ఫౌండర్ నా ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు మినిమైజ్ డిస్కౌంట్స్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ అ బూస్ట్రాప్డ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. I don't want to give too much discounts because it will eat away into my net margin at the end of the day. And I will have maybe next month lesser money to reinvest into my business. So I am very, very, very frugal when it comes to giving discounts as a business owner, right? Whereas on the other side, funded startups లో they give discounts. ఎందుకు they are giving discounts? ఎందుకంటే the Indian customer, as we all know, is a price sensitive customer, ఇంక్లూడింగ్ మీ. ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడైనా ₹5 డిస్కౌంట్ వస్తుందంటే నేను వాడి దగ్గరికి వెళ్తా, రైట్? నౌ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిబేటబుల్. ఈ బిజినెస్ మోడల్ ఎంతవరకు సస్టైనబుల్, ఈ బిజినెస్ మోడల్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చి టు ఎక్వైర్ కస్టమర్స్, టు ఎక్వైర్ మార్కెట్ షేర్ అనేది, దట్ కెన్ బి అ సెపరేట్ వీడియో, దట్ కెన్ బి అ సెపరేట్ టాపిక్ in itself. But ultimately, this is primarily their growth driver. This is primarily their growth strategy. By giving more discounts, they want to acquire more customers, right? So that is the business model of a funded company. Now let's move to understand the business model of a bootstrapped company. Bootstrapped ante enti basic ga bootstrapped ante, let's say you start with very minimal capital. ఎక్కడైతే ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ తక్కువ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉందో, those can be bootstrapped companies generally. Or maybe you should have that kind of money to put all the money in the business by yourself, right? Now, a bootstrap company can start with as little as 30,000 rupees. It can start with as little as 10,000 rupees. It can even start with as much as, let's say, 50 lakh rupees or 1 crore. Again, it depends on your risk appetite as a founder, how much money or how much of your own savings or how much of your own money or your family's money that you want to invest into this business, right? Bootstrap lo most important thing ఏంటంటే at every step as a founder you are thinking, okay, I have salaries to pay, I have marketing to do, I have office rents to pay, I have XYZ expenses, I have to turn a profit so that I can keep my business running every month as much as possible. I have to turn a profit. Now, why is this important? Endukante you don't want to raise funds. So if you're running on losses for a long period of time, ఏమవుతుంది? You won't have cash in the bank. Simple logic, right? So when you don't have cash in the bank, how can you run the business? Which means bootstrapped company, no, by default, you have to make sure that you're running a reasonably profitable venture. Now, ఎంత profit అనేది industry to industry, it varies. Some companies, okay, 5% net margin is enough. Some other industries, you need a minimum of, let's say, 10% to 15% net margin, and this varies from industry to industry, company to company, right? Now, ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు bootstrapped companies are slightly slow in terms of how they grow. ఎందుకని? ఎందుకంటే it is very clear, access to funds is limited, access to resources is limited, efficiency is limited because there is lesser access to funds and resources. The biggest advantage of running a bootstrap business ఏంటంటే you tend to become more creative. ఒక లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో హౌ కెన్ యూ క్రియేటివ్లీ బిల్డ్ అ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ అనేది ఒక బూట్స్ట్రాప్డ్ గేమ్. యువర్ స్కేల్ మైట్ నాట్ బి హ్యూజ్, బట్ you are extremely resourceful and you have to become extremely resourceful as a founder to be able to effectively run a bootstrap business, and that is the absolute game of running a bootstrap business. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే with shows, with founders and the entire ecosystem celebrating funding, people have forgotten that, boss, there are a lot of business owners in India in the SMB segment, small and medium business segment, let's say 10 crores to 100 crores, where every year they are turning profitable businesses, right? Every year, and they don't need recognition. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి? మనం దందా చేసామా లేదా, మన బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లేదా, రైట్? వెరాస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఫండెడ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటి, ఇఫ్ లెట్స్ సే రైజింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, వాళ్ళు చప్పట్లు కొడతారు, దే సెలబ్రేట్. నువ్వు లింక్డ్ఇన్లో పోస్ట్ చూస్తూ ఉంటావు, congratulations for XYZ company for raising XYZ amount and blah, 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 blah. And that is the principal difference. Bootstrapped founders and bootstrapped companies are generally under the radar, if I can say that. But this does not necessarily mean that they are not building a good business.
Maybe a lot of people are using their products, maybe a lot of people are buying from them, but because their scale is limited, ఒక లార్జ్ స్కేల్లో చూస్తే దే మైట్ స్లిప్ అండర్ ద radar, right? Now, what is right? Building a bootstrapped or building a funded business? I am nobody to say what is right or what is wrong. I am just presenting a scenario here in the most objective way, and you decide if you're a wannabe founder which route you want to take.